ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ क्योंकि 3 नवंबर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 270 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 270 ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਭਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਧਾਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CNN ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਲਗਭਗ 71 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 9160 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੀਡ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 37,298 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬਾ ਆ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਵਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 25,699 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ। Thank you. Good evening. So, thank you. Good evening. So, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress. Because we, the people, have the power to build a better future.
And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. Tirelessly to make sure every vote is counted. Our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose, and a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Bo, my dear friend who we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love you all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight.
women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to, a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। My fellow Americans and the people who brought me to the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. She has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you volunteered
and worked the polls in the middle of this pandemic. Local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And to all those who supported us, I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, Independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially those moments, and especially for those moments where this campaign was at its lowest ebb. The African American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans. The Bible tells us to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another
It's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will not lead. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word: possibilities. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God give me the ability to take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead of America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're good people. This is the United States of America, and there's never been anything we've been not able to do when we've done it together. Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace to 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. And it goes like this: and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do, with full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice. Let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never
but anything we've tried, we've not been able to do. So remember, as my grandpapa, our grandpapa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he'd say, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you. जी ਇਹ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੱਸਿਆ, ਉਮੀਦ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਛੂਹੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।